A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and now we are discussing a unit number 2, virtualization and cloud platform. As we know that we are discussing previous two lecture of unit number 2, and in behalf of a first lecture, it is the basic introductions about a virtualizations, how the virtualization will be help in the cloud infrastructure and services, and our previous lecture, or we can say second lecture of unit number 2. In this particular lecture, we will discuss the different types of virtualization and the important concept load balancing. So guys, whatever we are discussing throughout this video lecture, you just note down. If you have any doubt, you just go through all the videos which is uploaded on the YouTube channel, and please refer all the things because it is really helpful to understand your basic terminology regarding your 8th semester subject CIS. So guys, for the today's video lecture, we will discuss one of the important concept through which we can getting the idea how a load balancing is work, how the virtualization different tasks will be handled by the hypervisors. And the one of the most important thing in unit number 2, it is nothing but which we are discussing is today's, it is known as a hypervisor. So previous જે બે લેક્ચર્સની અંદર આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું યુનિટ નંબર 2નું, એમાં બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન્સ હતું વર્ચ્યુઅલાઇઝેશનનું, ક્લાઉડ સર્વિસીસની અંદર કઈ રીતે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એના બેનિફિટ્સ. ધેન પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન જોયા હતા, કઈ રીતે આપણે એનો પ્રેક્ટિકલી યુઝ કરીએ છીએ એ દરેક ટાઈપની અંદર આપણે બધાના યુઝેસ જોયા હતા, અને લાસ્ટમાં લોડ બેલેન્સિંગ કઈ રીતે થાય છે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશનની અંદર ઇન ફોર્મ ઓફ ક્લાઉડ સર્વિસીસ, એ પણ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. સો આજનો જે લેક્ચર છે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેક્ચર બીકોઝ a hypervisor it is the really interesting and the important concept when we are discussing any cloud platforms, because hypervisor it is one of the things through which every services which is provided by the vendors it will be handled by the hypervisors, and there are the different types which we are see in today's lectures. So guys, please be patient and focus on this lecture because it is the important concept on a technical concept point of view as well as on an exam point of view. So we'll start with the hypervisor, some basic terminology. Hypervisor is a form of virtualization software used in the cloud hosting to divide and allocate the resources on a various piece of hardware. In previous lecture we will discuss what is a virtualizations, what are the different types of virtualization, how the different services will be handled by the virtualization in form of cloud services. So now we will discuss who can divide those services throughout this technical world in a cloud infrastructure. There are the lots of services which we are using a single instant on the multiple users. So how the multiple user can access all the services within the single instance of time in form of resources, and what are the resources we are discussed in a previous lecture, like operating system, server, network resources, and lots of storage hardware which we are accessing in form of virtualization with help of internet. So guys, so all the services should be divided and allocate the resources on the various piece of hardware which we will done by the hypervisor. The program which provide a partitioning, isolations or abstraction in a called a virtualization hypervisor. So hypervisor કોને કહેવાય? જ્યારે તમે કોઈ એવો ઇન્સ્ટન્સ ઓફ પ્રોગ્રામ્સ, જે પ્રોગ્રામ્સ તમારી જેટલી પણ સર્વિસીસ અવેલેબલ છે એને સેમ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે યુઝર્સને એલોકેટ કરો છો ઇન ફોર્મ ઓફ પાર્ટિશનિંગ, એન્ડ isolations or abstraction. Abstraction means hiding the informations from the end users. Means આપણે ક્લાઉડની અંદર જ્યારે પણ ડેટા સેવ કરીએ છીએ અથવા તો અપલોડ કરીએ છીએ થ્રુ ધ ઇન્ટરનેટ, તો એ ડેટા કઈ જગ્યાએ એકચ્યુઅલમાં સ્ટોર થાય છે એ આપણને ખબર નથી. જ્યારે આપણે ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે એ ડેટા આપણે રિટ્રાઈવ કરવા માટેની રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ, તો એ ડેટા કઈ જગ્યાએથી એકચ્યુઅલમાં આવે છે ઇન ફોર્મ ઓફ ફિઝિકલ સર્વર કઈ જગ્યાએ લોકેટેડ છે એ આપણને ખબર નથી. બટ આપણે ડેટા અપલોડ પણ કરી શકીએ છીએ, એન્ડ આપણે ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ જ્યારે પણ છે
ત્યારે ડેટા આપણે ઇઝીલી રિટ્રાઈવ પણ થાય છે. સેમ મેટર if we want to store a multiple amount, if we want to use a different OS on a single platform, if you want to divide our information server and lots of things which is provided by the cloud services, we can directly use it, but we're not getting actual idea where the particular services is located and how the particular services is dealing with us. So it is nothing but a virtualization hypervisor. Hypervisor is the hardware virtualization technique that allow a multiple guest operating system to run on a single host system at the same time. Like in previous lecture, we will discuss operating system as a type of virtualization. In this particular example, we will discuss that if any virtual machine manager directly install on any of the operating system, and we can use a multiple operating system within a single hosted network or single laptop or any of the devices. It is nothing but a operating system virtualization. So same manner, a hypervisor is the hardware virtualization technique that allow a multiple guest operating system. જ્યારે તમે કોઈ હાઇપરવાઇઝરનો યુઝ કરો છો એનું મેઇન રીઝન અથવા તો મેઇન ટાસ્ક જ એ છે કે જ્યારે તમારે મલ્ટિપલ ટાસ્ક અથવા તો ક્રોસ પ્લેટફોર્મ સર્વિસીસ સિંગલ હોસ્ટ સિસ્ટમની અંદર યુઝ કરવું હોય, જેનાથી બેનિફિટ થશે એક જ સિસ્ટમની અંદર તમે મલ્ટિપલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો યુઝ કરી શકો છો. સેકન્ડ, તમારે સિંગલ પ્રોસેસરથી તમે મલ્ટિપલ ટાસ્ક એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો છો અને સિંગલ સ્ટોરેજમાં મલ્ટિપલ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવી શકો છો. So all the things should be covered in the hypervisor. A hypervisor is the sometimes also called a virtual machine manager. જે હમણાં જ મેં તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે કીધું કે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં બધા જ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશનના ટાઈપ આ એક કન્સેપ્ટ ઉપર ડિવાઇડ થયેલા છે, વર્ચ્યુઅલ મશીન મેનેજર, જેના ઉપર તમે ડાયરેક્ટલી VMM યુઝ કરો છો અથવા તો હોસ્ટ કરો છો એ પર્ટિક્યુલરનો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ છે. લાઈક સર્વરની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો છો ડાયરેક્ટલી, સો ઇટ ઇઝ ધ સર્વર વર્ચ્યુઅલ મશીન મેનેજર. જો તમે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર ડાયરેક્ટલી યુઝ કરો છો, સો ઇટ ઇઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન. સો ગાઈઝ, the hypervisor is one of the case we can say that it is nothing but a virtual machine manager. Through we can divide a actual allocation task, we can use a multiple operating system on a single hardware, as well we can access a cross platform services on the single host. So it is nothing but a basic concept of hypervisor. Now we discuss there are the different types of hypervisor, and after discussion of different types of hypervisor, we will compare both of them and then select which one is the best as per our requirement. So guys, now we will discuss a different types of hypervisor. First one is a type 1 hypervisor. Hypervisor run directly underlying host system, means they can directly use on a system hardware through which we can access a multiple guest operating system. It is also known as a native hypervisor. So in some time, if GTU will be asked with the twisted paper and they'll replace with the type 1 hypervisor to the native hypervisor, so you must be remember that native hypervisor is nothing but a type 1 hypervisor who can directly hosting on the particular system through which we can access the services, or we can say a bare metal hypervisor. It does not require any base server operating system because they are directly hosted on the particular operating system. It has direct access to a hardware resources. Like if we are using a Windows operating system on a personal laptop, so they can directly deal with a particular hardware which is available in this particular laptop or where our operating system will be installed. તો જ્યારે આપણે કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો યુઝ પર્ટિક્યુલર લેપટોપમાં ઇન્સ્ટોલ કરીને કરીએ છીએ તો પર્ટિક્યુલર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ડાયરેક્ટ ડીલ કરશે જે હાર્ડવેર કન્ફિગરેશન આપણા લેપટોપમાં છે એમની જોડે. મીન્સ આપણે એ જ પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર સર્વિસ એક્સેસ કરીએ છીએ જ્યાં આપણે આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરી છે. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ ટાઈપ 1 hypervisor.
Example of type 1 hypervisor include VMware Access, Critic Send Server, and the Microsoft Hyper-V hypervisor. It is one of the example. If you want to go to the any of the software through which you access a type 1 hypervisor. So it is the figure. You can understand that it is a type 1 hypervisor where a virtual machine 1 and virtual machine 2 are direct deal with the hypervisor through which they can deal with your hardware, which is available when you install any of the operating system on the particular VM machine. Like it is your laptop. There are a 1 TB hard drive HDD and a 4 GB RAM, which is available in form of hardware. If we are using any of the type 1 software which work as a hypervisor, or we can say it is the intermediate software through which you can deal with the different cross platform with a single hardware system. So જ્યારે તમે single laptop ની અંદર કોઈ પણ type 1 hypervisor ના software નો use કરીને multiple operating system task perform કરવા માંગો છો, at that time hypervisor take part of intermediate. They can deal with your single hardware which is currently available on your operating system, or we can say on your laptop, through which you can access a multiple cross platform services. ક્યારે આવી કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ આવે છે એ પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. જ્યારે તમે એઝ એ ડેવલપર કોઈ એક એપ્લિકેશન્સ ડેવલપ કરો છો જેના ટેસ્ટિંગ માટે તમારે મલ્ટિપલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે. લાઈક તમે કોઈ એક એપ ડેવલપ કરો છો એ એન્ડ્રોઈડમાં પ્લેટફોર્મમાં પણ વર્ક કરવું જોઈએ, મેક પ્લેટફોર્મમાં પણ વર્ક કરવું જોઈએ. તો એટ ધેટ ટાઈમ તમારા એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોર્મ પર તમારા લેપટોપમાં જોશે અને મેક પ્લેટફોર્મ પણ તમારા લેપટોપમાં જોશે. સો સેમ ફોર ધ મેનર વી વિલ યુઝ અ ટાઈપ 1 hypervisor. It is nothing but a type 2 hypervisor. What are the difference between type 1 and type 2? We will discuss on the next slide. Now we just discuss what is a type 2 hypervisor. Before we will discuss anything, just we see the figures. You exactly getting the idea. When a discussion between type 1 and type 2, hardware and virtual machine are same. Hypervisor are work as an intermediator, but one of the intermediator between hypervisor and the hardware, it is nothing but the host OS. So previous type 1 hypervisor ની અંદર host OS નહોતી, because આપણે ડાયરેક્ટલી આપણા સિસ્ટમની અંદર આપણા લેપટોપની અંદર જ hypervisor સોફ્ટવેરનો યુઝ કરી અને કોમ્યુનિકેટ કરાવતા હતા હાર્ડવેર જોડે. Now we see what is a type 2 hypervisor. A host operating system run on the underlying host. It is also known as a hosted hypervisor. Basically, a software installed on an operating system, hypervisor asks operating system to make a hardware calls. So જ્યારે તમે કોઈ operating system તમારા particular સિસ્ટમમાં યુઝ નથી કરતા અને distributed operating systemનો યુઝ કરો છો કે જ્યાં actualની અંદર operating system install છે અને એ particular operating systemનો તમે યુઝ as a client તમારા લેપટોપની અંદર યુઝ કરો છો. It is one of the things we can say a client server architectures, through which a server have a dedicated operating system and client perform the request response operations through the client system where the actual operating system will be used or installed. So જ્યારે તમે particular host operating system જે સર્વરની અંદર ઇન્સ્ટોલ થયેલી છે અને એઝ એ ક્લાયન્ટ તમે રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ ફોર્મમાં એની જેટલી પણ સર્વિસીસ છે એ તમારા લેપટોપની અંદર અથવા તો તમારા પર્સનલ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર યુઝ કરો છો. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ ટાઈપ 2 હાઇપરવાઇઝર. સો ટાઈપ 1ની અંદર શું હતું, આપણે જે જગ્યાએ આપણે સર્વિસીસ યુઝ કરીએ છીએ એ પર્ટિક્યુલર લોકેશન્સ ઉપર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હશે. એન્ડ ટાઈપ 2 હાઇપરવાઇઝરમાં આપણે જે જગ્યાએ એકચ્યુઅલમાં સર્વિસ યુઝ કરવાના છીએ વર્ચ્યુઅલ સોફ્ટવેર અથવા તો હાઇપરવાઇઝરનું, ત્યાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નહીં હોય, ત્યાં આપણે એ પર્ટિક્યુલર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સર્વિસીસ એક્સેસ કરતા હશું જે એકચ્યુઅલમાં કોઈ બીજી જગ્યાએ ઇન્સ્ટોલ હશે ઓર હોસ્ટ કરેલી હશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ટાઈપ 2 hypervisor. Example of type 2 hypervisor include VMware player or the parallel desktop
Hosted hypervisor are often found on an endpoint like a PC. So it is one of the things which we can access our system. Now we will select or choosing the right hypervisor. So there are the different parameters through which we can select which hypervisor will be required for our organizations or for a personal use. Type 1 hypervisor offer much better performance than the type 2 because we know that in a type 2 the operating system will be hosted on some another system. Once because there is a no middle layer, making them the logical choice for the missions, critical applications and the workload. Because we know that if a multiple middleware or multiple middle layer will be happen, then the workload should be much higher than the other system. Like type 1 hypervisor ની અંદર hypervisor ડાયરેક્ટ ડીલ કરતો હતું હાર્ડવેરની સાથે, જે આપણે ફિગરમાં જોયું હતું, અને ટાઈપ 2 ની અંદર એક હોસ્ટેડ ઓએસ હતી જે કોમ્યુનિકેટ કરી આપતું હતું તમને તમારા પર્ટિક્યુલર હાઇપરવાઇઝરને હાર્ડવેર સાથે ડીલ કરવા માટે. તો જેટલી કોમ્યુનિકેશનની અંદર અથવા તો જેટલા પણ રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સની અંદર ઇન્ટરમીડિયેટર લેયર ઓછા હશે એટલે આ રિસ્પોન્સ ટાઈમ ફાસ્ટર હશે. So that's why a type 1 hypervisor offer much better than the performance of type 2. But that's not to say that hosted hypervisor doesn't have their place. They are much similar to the setup and so they are good at it if you need to deploy a test environment quickly. So એવું નથી કે type 2 hypervisor છે એ યુઝફુલ નથી. જ્યારે તમારી કોઈ એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે, જ્યારે તમારે કોઈ ડિપ્લોયમેન્ટ એટલે કે તમારા સોફ્ટવેરની એપ્લિકેશન ટેસ્ટ કરવાની છે ઓન અ ડિફરન્ટ એન્વાયરમેન્ટ, અથવા તો મલ્ટિપલ યુઝર સાથે તમારે સિંગલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોસ્ટ કરીને મલ્ટિપલ યુઝરની એક્સેસિબિલિટી જોવી છે કે પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન્સ બનાવી છે, એકસાથે કેટલા યુઝર યુઝ કરશે તો ક્રેશ થશે કે નહીં થાય, એ બધા જ ટેસ્ટિંગ એન્વાયરમેન્ટ જનરેટ કરવા માટે યુ મસ્ટ બી રિક્વાયર્ડ ટાઈપ 2 હાઇપરવાઇઝર. બિકોઝ એક જ જગ્યાએ સેટઅપ કરો અને મલ્ટિપલ જગ્યાએનો યુઝ કરી શકો છો. વન ઓફ ધ બેસ્ટ વે ટુ ડિટરમાઇન which hypervisor meets your needs is to compare their performance matrices, because every time every organization they have required some specific requirement. Basis on requirement you can select as your requirement is type 1 hypervisor or type 2 hypervisor. This include a CPU overhead, amount of maximum host and the guest memory and support for the virtual processor, because it is the compulsory things whenever we discuss a hypervisor. First you identified your business requirement, your business configurations through which you can access your services, and where the actual setup will be installed. According to the requirement and according to the time, we will select a hypervisor system. The following factor should be examined before selecting a suitable hypervisor. So now we will discuss a different parameters through we can easily identify that which hypervisor is best one compared with the another. First one is understand your needs. The company and its applications are the reason for the data center, or you can say your job. Besides your company's needs, you also your own needs for the virtualizations hypervisors are. First we will discuss what are the different needs as our organizational point of view. First one is a flexibility, second one is scalability, third one is usability, next is availability, which are discussed different concepts through which you can identify the actual needs, and based on all the parameters which is defined on your screen you can select your hypervisor. Because જ્યારે તમે કોઈ એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ પર્સન hypervisor કયું તમારે યુઝ કરવું છે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ ઇન્ટરમીડિયેટર બિટવીન યોર વર્ચ્યુઅલ મશીન એન્ડ ધ હાર્ડવેર. સો એની માટે તમારી કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે અને તમારે કયા કયા પેરામીટર્સને એચીવ કરવા છે, જેટલા સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે એ બધા જ પેરામીટર્સમાં તમારે કયા પેરામીટર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પેરામીટરના બેસિસ ઉપર તમારે હાઇપરવાઇઝર સિલેક્ટ કરવાનું છે. ફ્લેક્સિબિલિટી મીન્સ યુઝર એવરી ટાઈમ ચેન્જ થાય છે કે ફિક્સ નંબર્સ ઓફ યુઝર્સ છે.
પર્ટિક્યુલર સર્વિસ યુઝ કરવા માટેના. સ્કેલેબિલિટી મીન્સ એવરી ટાઈમ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ સેમ છે કે મલ્ટિપલ સર્વિસીસ ઇન્ક્લુડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો કોઈ સર્વિસીસ ચેન્જ થાય છે તો એ સર્વિસીસને રિમૂવ કરવાની છે કે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીને ન્યૂ સર્વિસીસ એડ કરવાની છે. યુઝેબિલિટી ઇન ફોર્મ ઓફ 24 hours, કેટલો ટાઈમ એ તમે પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ યુઝ કરો છો, કેટલા ટાઈમ માટે તમારા યુઝર એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ યુઝ કરે છે. ધેન અવેબિલિટી, every time you must be require all the services or not. It is the most prior thing to decide before you select any of the hypervisor. Then reliability, જો કોઈ સર્વિસીસ ડેડ થાય છે અથવા તો ટેમ્પરરી બેઝિસ ઉપર ડેડ થાય છે તો એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ અવેલેબલ નહીં હોય તેમ છતાં તમારો ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની બધી સર્વિસીસ સ્ટાર્ટ રહેવી જોઈએ કે ના રહેવી જોઈએ. 7. Efficiency. Efficiency is nothing but provide a faster response as per the user's increment, as per the service increment. So it is the parameters through which we can identify our actual organization's requirement, and based on this requirement we will select a hypervisor as a different concept. And the last one, it is a reliable support. Next one, the cost of hypervisor. It is also mentioned in form of budget. For many buyers, the toughest part of selecting a hypervisor is striking the right balance between the cost and the functionality, because we know that if you want to more services, then you must be use a multiple users and pay a more cost. So it is the idea behind the usability of your services which is required for your organizations and your budget. So it is the best idea whenever you select a hypervisor, you must be identified a balance or manage your balance between cost and the functionality. જો તમારે સર્વિસીસની એટલી બધી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કોઈ સર્વિસીસ તમે યુઝ નહીં કરો તો પણ ચાલશે, તો એવા ટાઈમની અંદર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને એ સર્વિસીસ તમે પર્ટિક્યુલર ટાઈમ માટે પરચેસ નહીં કરો તો કોઈ બેનિફિટ્સમાં છો. બીજી વસ્તુ, તમારે બેલેન્સ કમ્પલસરી કરવું પડશે કે કેટલી સર્વિસીસની એકચ્યુઅલમાં રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એના માટે તમે પૈસા પે કરો. અધરવાઇઝ પ્રોબ્લેમ થશે કે તમે સર્વિસીસ માટેનું પે કરી દેશો અથવા તો પૈસા ફિલ કરી દેશો, બટ પ્રોબ્લેમ થશે એ સર્વિસીસનો યુઝ નહીં કરો. સો ઇટ ઇઝ a loss of your business. While the number of entry level solutions are free or the particularly free, the price at the opposition at on the market can be struggling. Licensing frameworks also vary, so it's important to be aware of exactly what you getting for your money. Because જ્યારે તમે કોઈ એગ્રીમેન્ટ્સ કરો છો કોઈ સર્વિસીસ યુઝ કરવા માટેના, લાઈક તમે કોઈ એક સર્વિસીસ યુઝ કરો છો 1 month માટે, તો એનું પેમેન્ટ તમે 1 month પહેલાં પે કરી દો છો. જો કોઈ લાઇસન્સ હતો તો સર્વિસીસ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એના માટે પછી તમારે પેમેન્ટ કરવાનું છે કે નહીં, જે પેમેન્ટ તમે કરી દીધું છે એ 1 month સુધી એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટેબલ રહેશે કે નહીં, એ બધી જ વસ્તુ તમે ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈડ કરો and then you can select a cost of hypervisor. So it is an important concept whenever we select or install any of the configuration in form of a cloud services, you must be identify your actual requirement, your organizational requirement, your employees requirement, and according to the budget you can select your hypervisor. Third one, a virtual machine performance. Virtual system should meet or exceeds the performance of their physical counterparts, at least in the relations to the applications within each server, because we want to know that there are the different types of virtual machines performance, and according to the performance we can select a hypervisors. Everything beyond the meeting this benchmark is a profit, because if we select a specific hypervisor according to our requirement, according to the virtualization machine performance, then it is a benefit for organizations, benefit for the employee, as well as finally a benefit for a cloud infrastructure services, because a vendor who can provide a lots of services, lots of different options, but as a owner,
as a technical person, we know that what are the requirement for our organization or a personal use. According to that, we will select a best hypervisor. Fourth one is the ecosystem. It's attempting to overlook the role of hypervisors ecosystem, that is the availability of documentations, supports, training, third-party developers and the consultancy, and so on in the determining whether or not a solution is cost effective in the long term. ખાલી ક્લાઉડ સર્વિસીસ અથવા તો કોઈ સોફ્ટવેર માટે નહીં, બટ ઇકોસિસ્ટમ બધી જ વસ્તુ જ્યારે તમે કોઈ ટેકનિકલી નોલેજ અથવા તો ટેકનોલોજીનો યુઝ કરો છો ત્યારે એ બધા જ ટેકનોલોજીકલ સોફ્ટવેરની અંદર આ વસ્તુ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મીન્સ તમે કોઈ એન્ટીવાયરસ સિમ્પલ પરચેસ કરો છો તો એના ડોક્યુમેન્ટેશન્સ, એનો સપોર્ટ્સ, જ્યારે કોઈ એન્ટીવાયરસીસ એકચ્યુઅલમાં જે લાઇસન્સ વખતે તમને ડીલ કરે છે એ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે કે નહીં થ્રુ આઉટ યોર એગ્રીમેન્ટ્સ. ધેન જો એ વસ્તુ આપણને યુઝ કરતા નથી આવડતી તો એ આપણને ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે કે નહીં. ધેન એની અંદર કોઈ થર્ડ પાર્ટીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે ડાયરેક્ટ આપણે કંપની સાથે ડીલ કરીએ છીએ. જો થર્ડ પાર્ટી ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે તો આપણો ડેટા એની પાસે આવે છે, એનો ડેટાનો એ મિસયુઝ કરશે કે નહીં. એ બધી જ વસ્તુ જ્યારે પણ તમે એઝ એ ફોર્મ ઓફ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અથવા તો કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર યુઝ કરો છો ત્યારે એ બધી જ વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ. લાઈક તમે કોઈ ફ્રીવેર સોફ્ટવેર યુઝ કરો છો તો ઇન્સ્ટોલેશન વખતે જ એક એગ્રીમેન્ટ્સ છે. એ એગ્રીમેન્ટ્સની અંદર બધી જ વસ્તુ લખેલી હોય છે કે આ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો તે શેની માટે છે. એમાં કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા તો કંપની કેટલી વસ્તુ તમને પ્રોવાઈડ કરશે, કેટલી વસ્તુ તમને પ્રોવાઈડ નહીં કરે. ડોક્યુમેન્ટેશન્સ મીન્સ જ્યારે તમે કોઈ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો ત્યારે તમને હેલ્પ નામની અંદર બધી જ વસ્તુ લખેલી હોય છે, બધા જ એગ્રીમેન્ટ્સ લખેલા હોય છે કે જો તમે આ સોફ્ટવેર યુઝ કરો છો તો કંપની કેટલી વસ્તુ તમને એઝ અ બેકબેન્ડ પ્રોવાઈડ કરશે અને કેટલી વસ્તુ માટે કંપની જવાબદાર નથી. સો ફોર દેટ whenever you are discussing with any kind of hypervisor or case of selecting a best hypervisor, you must be idea about actual details where a hypervisor service will be provided by the vendors. You must be deal with all the services, all the documents, supports, training and each and everything which is provided by the vendors, and based on according to the requirement you can select your hypervisor. Fifth one is a test for yourself. You can gain a basic experience from your existing desktop or laptop. You can run both the VM vSpace and the Microsoft Hyper-V in either a VMware workstations or a VMware Fusions to create a nice virtual learning and testing environment. Because if we know about basic things which we are accessing on nouns on words like a hypervisor, so you must be install some of the practical point of view also. જ્યારે તમે કોઈ ન્યૂ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો તો એનો ડેમો વર્ઝન સૌથી પહેલાં ચેક કરી લેવો જોઈએ આપણા પ્લેટફોર્મમાં એ એકચ્યુઅલમાં સપોર્ટ કરશે કે નહીં. સેકન્ડ, આપણે એ સોફ્ટવેરનો ડેમો યુઝ કરીએ છીએ તો આપણને એ યુઝ કરવા માટે ઇઝીલી ફ્લેક્સિબિલિટી મળે છે, આપણી જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હતી, આપણી જેટલી સર્વિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ થશે કે નહીં. એ દરેક કંપની ટ્રાયલ ડેમો બધા જ સોફ્ટવેર માટેનું પ્રોવાઈડ કરે છે. સો એ મસ્ટ બી ટ્રાયલ ચેક કરવું. એ ટ્રાયલની અંદર બધી જ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે ફૂલફિલ થઈ જાય છે કે નહીં એ સૌથી પહેલાં ચેક કરીને યુ જસ્ટ ગો વિથ ધ સિલેક્શન પાર્ટ. સો યુ મસ્ટ બી ગો વિથ ધ ટેસ્ટ ઓફ યોર સેલ્ફ. નાઉ what are the different hypervisor reference model we will see with the example or in form of figures. There are the three different things. One is a VM instance. Next one, it is VMM, virtual machine manager, and the third thing, it is known as a hardware. In particular virtual machine manager, there are the three different things through your tasks or services should be divided, or we can say they can deal with your VM instance and a hardware. So the hypervisor reference model will deal with the dispatcher, interpreter routines and the allocator. In this particular figure, we will just discuss
a three different concept: dispatcher, interpreter, routine, and allocators. We will in a next slide. So now we will discuss what is a dispatcher. There are the three main modules coordinates in order to emulate the underlying hardwares. First one is a dispatcher, second one is allocator, and the third one is a interpreter. So what is the dispatcher? The dispatcher behaves like the entry point of the monitors and reroutes the instructions of the virtual machine's instance to one of the other modules. ડિસ્પેચરનું કામ શું છે? જ્યાંથી કોઈ યુઝર્સ એન્ડ યુઝર્સ કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન અથવા તો ઇન્સ્ટન્સ એક્ઝિક્યુટ કરાવે છે તો એ સૌથી પહેલાં કોની પાસે આવશે? ડિસ્પેચરની પાસે. ધેન ડિસ્પેચર એ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટન્સ અથવા તો ઇન્સ્ટ્રક્શનને રીડ કરશે. એ ઇન્સ્ટ્રક્શન રીડ કરીને પછી એની કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે, એના કયા હાર્ડવેરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ બધી જ વસ્તુ ચેક કરીને સેકન્ડ મોડ્યુલ એટલે કે એલોકેટર પાસે જશે. મીન્સ એનું કામ શું છે? ઇનપુટ એન્ટ્રી જે કાંઈ પણ ઇન્સ્ટન્સ આવે છે એને એકચ્યુઅલ એલોકેટર સુધી પહોંચાડવાનું કામ ઓર રીરૂટ કરીને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સને વર્ચ્યુઅલ મશીનના ઇન્સ્ટન્સ સુધી પહોંચાડવાનું કામ ડિસ્પેચરનું છે. ધેન વોટ ઇઝ અ એલોકેટર? ધ એલોકેટર ઇઝ responsible for deciding the system resource to be provided to the VM machine instance. It means whenever the virtual machine try to execute an instructions that result in changing the machine resources associated with the virtual machine, the allocator is invoked by the dispatcher. Name itself suggests they're just allocating all the services in form of resources in concept of virtual machine instance. જે ડિસ્પેચર રિક્વેસ્ટ અથવા તો ઇન્સ્ટન્સ એલોકેટરને એલોકેટ કરે છે, એ એલોકેટરનું કામ શું છે? કયા વર્ચ્યુઅલ મશીનને ઇન્સ્ટન્સને એને એલોકેટ કરવી, સેકન્ડ એ અવેલેબલ છે કે નહીં, એ પર્ટિક્યુલર વર્ચ્યુઅલ મશીનની સર્વિસીસ અત્યારના ફ્રી છે કે નહીં, અને જો ફ્રી છે તો એને કેટલા ટાઈમ સુધીમાં એને એક્ઝિક્યુશન્સ કરાવવાનું છે, એ બધી જ મોનિટરિંગનું કામ એલોકેટરનું છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર એલોકેટર it is interpreter. We know that what is the interpreter and how interpreter will be work. So the interpreter module consists of interpreting a routines which is divided by the allocators. There are the executed whenever a virtual machine execute a privileges instructions. So whenever allocator allocate all the instances in form of virtual machine instance, then interpreter just execute those tasks as per the allocator will be allocate these services. So guys, it is the things which we are discussing for the today's lecture is hypervisor, different types of hypervisor, according to the requirement how we can select a best hypervisor with a different parameter which we are discussing in today's video lecture. And in the last we will discuss some reference hypervisor model with help of three different module known as dispatcher who can entry point of your instance, allocator who can allocate of resources or instance in form of virtual machine instances, and after allocating those instance how the interpreter will be executed the actual things in form of instructions. So it is the things which we are discussing for the today's video lecture. I hope you are enjoying. I hope you are learn something new which we are discussing in today's video lecture. Thank you so much.